Okay, team. Once again, very good morning, everyone. Myself, Anusha. So, I'm teaching Tosca automation testing. Okay. So, almost it will take 30 to 35 days of duration. Approximately, I will cover all the concept. I hope you people received course content, right? So, some of the, is anyone not received course content? Okay, team. So, yeah. So can I get a copy of the course content? Yeah, Is it there? sure. Give me a second. I will share the course content. Then we can start the demo session. Mm, It's loading, Tim. Yes. So this is the course content, Tosca automation. Will you able to see, right? Yes, I'm able to see. Yes. So see here, this is the automation overview. Why we are choosing Tosca automation instead of rest of the automation tools in the market. Okay. And what are the major components and which components we are going to work, and the purpose of each component I will explain very clearly. Okay. And coming to components, and we can call it as components, phases, towers, and rest of the things. These all are the phases too. We can call it as a modules. Each module is separate one. We can start working on these phases only in real time. Okay. So most in these phases, approximately 8 to 9 phases are there. So most frequently used phases should be these one. Okay. Rest of the things we are not going to touch. Thank you. And coming to application category, that means project categories. So which kind of application supports Tosca? So Tosca supports web-based applications, desktop applications, API-based application, and web services, databases, SAP, Salesforce, and mobile applications, PDF, host, and so on. So approximately Tosca will support 30 plus platforms. Okay, 30 plus platforms. So this one is the scanning mechanism. Yes, coming. Types of repositories and identification mechanisms. How to identify each control as a unique one. So what are the major engines working on Tosca? So identifications, explanation of standard modules, and dynamic expression, synchronization. So see team, almost all the concepts is covered here. So in this case, I'm going to give training on web-based applications and desktop-based applications and API, database, basics of SAP. These all are the project categories. Okay. If you're working on web-based project, then you have good knowledge on web-based application, desktop, API, database, and basics of SAP. Okay. These all are the project categories. I will cover all the concepts in this duration. Okay. So are you comfortable with English, or can I go with the Telugu language to understand more clearly? Okay. English is enough, right? Yeah, enough. ఓకే సో మీకు టోస్కా ఆటోమేషన్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే టోస్కా అప్రాక్సిమేట్ గా 30 ప్లస్ ప్రాజెక్ట్స్ కేటగిరీస్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే ప్లాట్ఫామ్స్ అంటారు. ఓకే.
మార్కెట్ లో మనకున్న ప్లాట్ఫామ్స్ ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మనం త్రూ బ్రౌజర్ కేటగిరీ ద్వారా ఓపెన్ చేస్తామో వాటన్నిటిని కూడా వెబ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ని ఎలా ఆటోమేట్ చేస్తాం? మన డెస్క్టాప్ అంటే మన సిస్టమ్స్ లోకి డౌన్లోడ్ అయి ఉన్న అప్లికేషన్స్ పైన టెస్టింగ్ చేయడానికి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అంటారు. అండ్ ఏపీఐ అంటే మనకి సర్వీసెస్ అన్నమాట. సో వన్ అప్లికేషన్ నుండి అనదర్ అప్లికేషన్స్ కి సర్వీసెస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్టిటిపిఎస్ ప్రోటోకాల్స్ పైన మనం టెస్టింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. అంటే ఒక అప్లికేషన్ అనేది ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేది దాని యొక్క సర్వీసెస్ ని టెస్టింగ్ చేయడాన్ని ఏపీఐ టెస్టింగ్ అంటారు. ఓకే, అండ్ డేటాబేస్ టెస్టింగ్, యూ నో వెరీ వెల్ డేటాబేస్, రైట్? సో మన డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మనకి డేటాబేస్ లో సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి. డేటాబేస్ టేబుల్స్ ని ట్రిగ్గర్ చేయడం, టేబుల్స్ లో డేటాని ఎంటర్ చేయడం, అప్డేట్ చేయడం, సో జాయిన్స్ క్వెరీస్ రాయడం, టూ టేబుల్స్ ని జాయిన్స్ చేయడం. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా టోస్కాలో ఎలా చేస్తాం. అండ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి. సో ఎస్ఏపి అంటే ఎస్ఏపి ఈజ్ వెరీ హ్యూజ్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, SAP లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. పికో మాడ్యూల్స్ అని, మాడ్యూల్స్ అని, నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నిటికీ కూడా టోస్కా సపోర్ట్ చేస్తుందా అంటే ఎస్, ఇట్ విల్ సపోర్ట్ SAP ఆల్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, సో SAP అప్లికేషన్స్ కి అసలు SAP అంటే ఏంటి, దాన్ని మనం ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి, సో దీని వల్ల యూజ్ ఏంటి, సో దీన్ని అసలు SAP అప్లికేషన్ ప్రాజెక్ట్ వస్తే మీకు ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఎలా స్కానింగ్ చేసుకోవాలి అనేది బేసిక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టైమ్ దెన్ ఐ విల్ గో విత్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో, SAP ప్రాజెక్ట్. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు అదర్ కేటగిరీస్. Sorry, team. Application. Okay. So coming to recorded videos, daily you'll get the recorded videos through Gmail Drive link. Okay. And another one, daily class will be 1 hour to 1.5 hour. మీకు 1 hour నుంచి 1.5 hour వరకు కవర్ అవుతుంది డైలీ క్లాస్ అయితే. అండ్ 1 hour ఉంటుంది, సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుంది, 8 to 9 or 8 to 9:30. ఓకే, డైలీ సేమ్ టైమింగ్ ఉంటుంది. హూ ఆర్ విల్లింగ్ ఫర్ ది ఈవినింగ్ సెషన్, మీకు ఎవరికైనా ఈవినింగ్ బ్యాచెస్ కానీ కావాలి అంటే యూ కెన్ పింగ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ టు ది మేనేజ్మెంట్. సో మీకు మేనేజ్మెంట్ ఉన్నారు కదా, మీకు టైమింగ్ షేర్ చేసిన వాళ్ళు, జస్ట్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే షేర్ చేస్తారు. ఓకే, సో కమింగ్ టు టోస్కా టిప్. డూ యూ నో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు టోస్కా? మీ అందరికి మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటో తెలుసా? తెలుసండి. ఓకే, సో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్. మీరు డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ లోకి వెళ్ళి అప్లికేషన్ ని టెస్ట్ చేయడాన్ని మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో మార్కెట్ లో మనకి టెస్టింగ్ అనే ఫేజ్ లో మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఉంది, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ కూడా ఉంది. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ లో మనకి కపుల్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ది ఆటోమేషన్ టూల్ Selenium is one of the automation, right? Tosca, Rat, so Cucumber automation. We have a lot of automation tools. Okay, ఈ automation tools అన్నిటి కంటే కూడా why we are choosing automation Tosca. Okay, if you consider any another automation tool, మీరు ఏ automation tool ని కానీ కన్సిడర్ చేసుకున్నా must you have to learn programming language, either programming language or scripting language. Programming language or scripting language. Okay, and another thing, so it will support only limited kind of applications. So if you consider Selenium, with Selenium kan chusukunte Selenium only web applications ki maatrame support chestundi. In case మీ ప్రాజెక్ట్ SAP అయినా సేల్స్ ఫోర్స్ అయినా సపోర్ట్ చేయదు. ఓకే, సో కన్సిడర్ QTP మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నారు అనుకోండి, QTP వచ్చేసి ఓన్లీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ అండ్ డెస్క్టాప్ API మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది, రెస్ట్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ కి సపోర్ట్ అనేది చేయదు. ఓకే, అండ్ టోస్కా వచ్చేసి మీకు అప్రాక్సిమేట్ గా 30+ ప్లాట్ఫామ్స్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. కేటగిరీస్ అన్ని కూడా మీకు 30+ ఉంటాయి.
including all modules in SAP. Okay, SAP support చేస్తుంది mobile applications, API and Salesforce, web services, PDF validations, Outlook validations, అన్నిటికీ support చేస్తుంది. Okay, and here Tosca tool is acting as test automation tool and management tool. Did you get this point? Can I ask a question? Yes. So Tosca automation tool is acting as a test automation and test management tool. Okay. So మనకి టెస్ట్ ఆటోమేషన్ అంటే టెస్టింగ్ కి కావాల్సిన స్క్రిప్ట్స్ మొత్తం డెవలప్మెంట్ చేయడానికి టోస్కాని యూజ్ చేసుకుంటారు. ఎట్ ది సేమ్ టైం టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ కింద కూడా వర్క్ అవుతుంది. That means it will save all the requirements, requirement gathering, requirement planning, test planning, issues and bugs raise చేయడం, ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా మీరు టోస్కాలో చేయొచ్చు. Okay, but 95 people in the market, they will use this Tosca only for the automation purpose. Only 5% people మాత్రమే టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. Let me show that part. So, if I'm going to work on a Tosca for SAP, so do I need to know anything separately, or the regular Tosca will do? That means you're asking separate driving on Tosca. No, I'm asking. So, if I'm going to work on a SAP testing project using Tosca, okay, should I learn anything separate, or the regular Tosca will do? You need to learn anything here. Regular Tosca will do all the things. Okay. Okay. So the thing And is, what kind of scripting language I should know for Tosca? no language is required here. Okay. No programming language team. It is a scriptless automation tool. Scriptless automation tool. Even you came from either IT background or non-IT background, any whatever the background, anyone can learn Tosca automation very easily because here there is no scripting. Okay, make ఇక్కడ ఎలాంటి స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఏమి ఉండదు, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏమి ఉండదు. Okay, and one more thing, we will install Tosca automation in your system. మీ సిస్టమ్స్ లోకి మేమే Tosca automation ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాము. ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత లైసెన్స్ యాక్టివేషన్ చేస్తాము, ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్, దెన్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ డైలీ యాక్టివిటీస్ డే టు డే. Okay, so after installation of Tosca, you will see Tosca automation like this. We search in your system, here you can see Tosca command. Okay, so we have components of Tosca, that is the first component is Tosca commander. And second component is Tosca executor, Tosca CI, Tosca wizard. So currently I'm using 13.4 version and latest version is 15.2. Okay, currently we are working on 13. But latest version is 15.2. If you want 15.2 also, we will install, no worries. Okay, so coming to Tosca commander, commander is a desktop tool team. మీ సిస్టమ్ లో Tosca ప్యాకేజ్ మొత్తం ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత you can go with the Tosca commander. ఇది మన సిస్టమ్ లోకి ఇన్స్టాల్ అయిన తర్వాత, so you have to open this one, create one project and do the execution. These all are the components supporting in Tosca command. Okay, so see here, this is the outlook of Tosca commander, and here you can see lot of projects. These all are my project. You can see the terminology also. Recent projects, data is one of my project, Tosca is my one of the project, and multi-user Tricentis is one of the project. Okay, so if you go to here, how to create the project in Tosca. Project is nothing but team. It is a workspace providing to the team members to work together.
మన టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా కలిసి వర్క్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ ఒకే ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ వర్క్ స్పేస్ లో ఎంటైర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఎట్ ఏ టైం వర్క్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ న్యూ ఆప్షన్, క్రియేట్ న్యూ వర్క్ స్పేస్. ఓకే, మనం ప్రాజెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఏ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ స్పేస్ అనేది తీసుకోవాలి అంటే, టోస్కాలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చూస్ ఎనీ వర్క్ స్పేస్ దట్ ఈస్ ఎ డేటాబేస్. ఓకే, ఒక రిపోజిటరీ అనేది పిక్ చేసుకుంటాము. ఈ రిపోజిటరీస్ వచ్చేసి మనకి డేటాబేస్ యాక్సెస్ అనేవి ఉంది. ఓకేనా, సో the first one is SQLite is a database and Oracle MS SQL Server and DB2. So SQLite, Oracle, MS SQL Server and DB2 ఈ 4 రిపోజిటరీ టైప్స్ వచ్చేసి షార్డ్ రిపోజిటరీస్ అంటారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఎట్ ఏ టైం వర్క్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మనము ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. Yes. So if the format CT. If you want to use Oracle, project is one time creation. ఓకే, మీకు ప్రాజెక్ట్ అనేది ఓన్లీ వన్ టైం క్రియేషన్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ టైమ్స్ అయితే క్రియేట్ చెయ్యం. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ కూడా రియల్ టైంలో మీకు ఛాన్స్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. దిస్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై ది మేనేజ్మెంట్. ఓకే, మీకు మేనేజర్ కానీ టీమ్ లీడ్ కానీ ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేసి ఇస్తారు, అందులో వర్క్ చేయమని. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి SQLite ఒక్కటే మనకి వితౌట్ డేటాబేస్, మీ సిస్టమ్ లో ఎలాంటి డేటాబేస్ లేకపోయినా మీరు SQLite ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ కమింగ్ టు ఒరాకిల్, మీరు ఒరాకిల్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఈ కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఏ డేటా సోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, యూజర్ ఐడి ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి, మీ డేటాబేస్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మీరు పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు MS SQL Server, ఈవెన్ దో MS SQL Server సేమ్ ప్రొసీజర్ టిప్. సర్వర్, ఏ సర్వరు, డేటాబేస్ అండ్ యూజర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకే, ఈ సర్వర్, ఈ డేటాబేస్, ఈ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ అనేది మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే అవుట్లుక్. ఐ విల్ షో వన్ ఎగ్జాంపుల్. Just want to take one this like this. Just want to show the information. So మీ సిస్టమ్ లో మీకు డేటాబేస్ ఉంది, మీకు సర్వర్ ఉంది అంటే మీ సర్వర్ ఐడి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెమీకోలన్ డేటాబేస్, విచ్ డేటాబేస్ యూ పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్. సో ఆ డేటాబేస్ కి సంబంధించిన యూజర్ ఐడి ఏంటి, పాస్వర్డ్ ఏంటి. యూ హ్యావ్ టు పాస్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. మీరు ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి టెస్ట్ కనెక్షన్ కొడితే మనకి ఆ కనెక్షన్ వ్యాలిడా కాదా అనేది చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు అనదర్ వన్ DB2. మీకు DB2 కానీ MS SQL Server కానీ Oracle కానీ ఈ 3 కేటగిరీస్ కి కంపల్సరీగా డేటాబేస్ అనేది మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. సో SQLite database. సో కమింగ్ టు హియర్ SQLite మీరు తీసుకున్నారు అనుకోండి, నో నీడ్ టు వరీ. హియర్ మీరు ఎంటర్ చేస్తే చాలు మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ యొక్క నేమ్ ఏంటి అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రాజెక్ట్ నేమ్ వచ్చేసి అమెజాన్. నేను అమెజాన్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈస్ ద అమెజాన్ ప్రాజెక్ట్. సో క్లిక్ ఆన్ ఓకే అండ్ ఓకే మేడం. సో ఈ పర్టికులర్ వర్క్ స్పేస్ టెంప్లెట్ ఏంటి అంటే మనకి ట్రైసెంటిస్ టీమ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా కొన్ని స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఇంపోర్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ ఇంపోర్ట్ అనేది మనకి డిఫాల్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ కోసం ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్ అనేది పిక్ చేసుకుంటాం. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. మీరు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఓకే అని క్లిక్ చేస్తారో మీకు ఒక న్యూ వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్రాజెక్ట్ లోకి లాగిన్ అయ్యి. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. హియర్ యూ కెన్ సీ. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మీకు వన్స్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ అయిపోయిన తర్వాత టోస్కాలో నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఉంటాయి. ఈచ్ ఫేజ్ ఎందుకు, దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
Still it is loading. మీరు క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు టోస్కా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత డిఫాల్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. మీరు డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ప్రాజెక్ట్ లోకి డైరెక్ట్ గా నావిగేట్ అవుతుంది. Madam, is this lifetime access to this application, or do we have? I mean, do we get like trial version? 3 to 4 months ఉంటుంది. 3 to 4 months. అయితే Okay. ఉండదు. 3 to 4 months అయితే షూరిటీగా ఉంటుంది. మేము డౌన్లోడ్ ఇస్తాం డైరెక్ట్. మీకు ఎవరికి డౌన్లోడ్ అవ్వదు ఇది గూగుల్లో. సో మీకు వర్షన్ బేస్డ్ అన్నమాట. మీకు రిక్వైర్డ్ వర్షన్ ని ఏది కావాలి అంటే ఆ వర్షన్ అనేది మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాలేషన్ మేమే డ్రైవ్ లింక్ పంపించేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో కంపల్సరీగా అయితే ల్యాప్టాప్ కావాలి. సో ల్యాప్టాప్ కాన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చేసి మీకు i5 ప్రాసెసర్, 8 GB ర్యామ్, 1 TB హార్డ్ డిస్క్ అండ్ 100 MBPS నెట్వర్క్ స్పీడ్ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే టోస్కా ఇన్స్టాలేషన్ కి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ విల్ ఆక్యుపై అరౌండ్ 1.5 GB ఆఫ్ స్పేస్. ఈ సిస్టమ్ లో 1.5 GB ఆఫ్ స్పేస్ అనేది ఆక్యుపై చేస్తుంది. మీరు ఈ టూల్లో ఎప్పుడైనా వర్క్ చేయాలి అంటే బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అంటే సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ సి మీరు వన్స్ ప్రాజెక్ట్ లోకి నావిగేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ కనిపిస్తుంది. వన్ ఇస్ టెస్ట్ కేస్, మాడ్యూల్స్, రిక్వైర్మెంట్స్, టెస్ట్ కేస్ డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్, ఇష్యూస్, కాన్ఫిగరేషన్స్, టెస్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ డేటా ఇంటిగ్రిటీ టెస్ట్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఫేజెస్. సో మనకు వచ్చేసి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ టెస్ట్ ప్లానింగ్ అండ్ ఇష్యూస్ అనేది టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ లో కవర్ అవుతుంది. సో కమింగ్ టు టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్, అసలు టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మీరు వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన ఎండ్ టు ఎండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ లో కవర్ అవుతుంది. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి, FRS డాక్యుమెంటేషన్స్, రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంటేషన్స్ అన్ని కూడా టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ లో ఉంటాయి. ఈ టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ వచ్చేసి రియల్ టైమ్ లో మనం యూజ్ చేసేది జీరా ఆర్ HPALM. ఓకే, జీరా కానీ HPLM కానీ యూజ్ చేస్తారు, లేదు అంటే క్యూటెస్ట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అంటారు, థర్డ్ పార్టీ టూల్స్. సో ఇలా టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ యూజ్ చేసుకోకుండా విత్ ఇన్ టోస్కాలోనే మనకి అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టుగా ఒక ప్యాకేజ్ అనేది ఇచ్చారు. ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ టెస్ట్ ఆటోమేషన్ అండ్ టెస్ట్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇక్కడ మనం రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అనేది కవర్ చేసుకోవచ్చు. టెస్ట్ ప్లానింగ్ లో వచ్చేసి టెస్ట్ ప్లానింగ్ చేయొచ్చు. ఏ టెస్ట్ కేసెస్ పైన వర్క్ చేయాలి, దాని యొక్క సివియారిటీ ఏంటి, ప్రయారిటీ ఏంటి, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టు కవర్ ద సినారియో, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడ కవర్ చేస్తాం. అండ్ ఇష్యూస్ అంటే ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్, మీరు ఏదైనా ఒక బగ్ అనేది రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేజ్ చేసుకోవడానికి ఇష్యూస్ అనే ట్యాబ్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, 95% పీపుల్ అనే వాళ్ళు ఈ కేటగిరీస్ లో వర్క్ చేయాలి. సో మేజర్ టోస్కా అంటే టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఈస్ టెస్ట్ కేస్, మాడ్యూల్స్, టెస్ట్ కేస్ డిజైనింగ్, ఎగ్జిక్యూషన్. ఈ 4 పేజెస్ ని మాత్రమే మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మనం. ఓకే, సో కమింగ్ టు మాడ్యూల్ సెక్షన్. మాడ్యూల్ సెక్షన్ లో ఏం చేస్తాం, దీని యొక్క పర్పస్ to scan the applications. Okay, so for example, if you right click on module section, click on scanning option, here you can see application. అంటే మీకు వెబ్ అప్లికేషన్ లో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కి అప్లికేషన్ కేటగిరీ పిక్ చేసుకుంటాము. మీరు ఇన్ కేస్ API ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తుంటే API అప్లికేషన్ పిక్ చేసుకుంటాం. మొబైల్ ప్రాజెక్ట్ అయితే మొబైల్ స్కానింగ్ తీసుకుంటాం. PDF అయితే PDF, వెబ్ డ్రైవర్ అయితే వెబ్ డ్రైవర్, సేల్స్ ఫోర్స్ అయితే సేల్స్ ఫోర్స్ స్కానింగ్ అనేది తీసుకుంటాం. ఫైనల్ స్కాన్. SAP కి మీకు ఇక్కడ SAP ఆప్షన్ అనేది వస్తుంది రియల్ టైం. ఓకే,
ఎస్ఏపి ప్యాకేజ్ కోసం సపరేట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఉంటాయి. లేదు అంటే మీరు ఎస్ఏపిని డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకొని స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఎస్ఏపి జియూఐ అప్లికేషన్స్ ఉంటుంది కదా, సో ఎస్ఏపి లాగిన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో మీరు డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ కేటగిరీ పిక్ చేసుకొని స్కాన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అయినా, ఓకే, నాట్ ఓన్లీ వెబ్, ఏపీఐ, డేటాబేస్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ కేటగిరీ, ఏ అప్లికేషన్ అయినా సేమ్ ప్రొసీజర్, స్కానింగ్ ద కంట్రోల్స్ అండ్ save the module, drag and drop that module into testing. Okay, let me show one example to you. Before going to example, you people aware of login functionality, right? మీ అందరికీ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ తెలుసు కదా. మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కి లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు? యూజర్ నేమ్, ఓకే, పాస్వర్డ్, ఓకే, లాగిన్, ఫర్గెట్ పాస్వర్డ్. So forget password. Okay, you are aware of these controls. What is the type of this username? Text box. It is a text box. Okay, as a test engineer, you have to concentrate on type of control. Okay, మీరు type of control పైన concentration చేయాలి. So text box, password అనేది ఒక text box. Forget password యొక్క type ఏంటి? Link. It is a hyperlink. When you log into the any application, okay, మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కి లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు యూ కెనాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ది కంట్రోల్. ఇక్కడ మనకి యూజర్ నేమ్ అని కనిపించిందా, డైరెక్ట్ గా మన నేమ్ అనేది ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అయిపోతాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ఫీల్డ్? ఇట్ ఈస్ ఏ టెక్స్ట్ బాక్స్. Password is a text box, hyperlink, button, radio buttons, drop downs, so check boxes, lot of properties చెప్తున్నాను. సో నాకు ఒక లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంది. I want to enter my username, password and login. ఓకే, త్రూ టోస్కా నేను ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ యు సీ హియర్, మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైనా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రిలేటెడ్ మాడ్యూల్స్ కనిపిస్తున్నాయా? No, you cannot see any technical information. సో వీటిని స్కానింగ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ అంటారు. మనకి వన్స్ ఫంక్షనాలిటీ అర్థమైన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు స్కాన్ దీస్ కంట్రోల్స్ ఇంటూ మాడ్యూల్ సెక్షన్. మనం ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మాడ్యూల్ లోకి స్కాన్ చేసుకుంటాం. టోస్కాలో మీకు స్కానింగ్ ఉంటుంది. అవుట్ ఆఫ్ టోస్కా అయితే మీకు వచ్చేసి ఎక్స్ పాత్, సిఎస్ఎస్ పాత్, సెలీనియం అయితే మీరు మాన్యువల్ గా ఈ పాత్ అనేది రాయాల్సి ఉంటుంది. Did you get my point? I'll go to the real-time example. If you consider any banking applications, మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేశారా? Yes, right? Let me consider HDFC net banking application. Proceed now. ఇక్కడ మీకు ఏం కనిపిస్తుంది? కస్టమర్ ఐడి. It is a text box and forget customer ID is a hyperlink and click on continue button. Okay. సో మీరు మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అయితే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ కస్టమర్ ఐడి ఎంటర్ చేస్తారు, కంటిన్యూ బటన్ ని క్లిక్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఫంక్షనాలిటీ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ నేను ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్, రైట్? ఈ పర్టికులర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లోకి సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయమని టోస్కా ఆటోమేషన్ టూల్ కి మనం చెప్పాలి. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సే టు టోస్కా దర్ ఇస్ నో కంట్రోల్ ప్రాపర్టీ, ఈ పర్టికులర్ ప్రాపర్టీ అనేది మీకు ఇక్కడ ఉందా? నో. So you have to scan the controls. So scanning is nothing but scan application. Applications ni మీరు స్కానింగ్ చేసుకుంటారు.
ఏవైతే బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉందో ఆ కంట్రోల్స్ వరకు స్కాన్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకుంటారు, టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేది పర్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎంటైర్ వర్క్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ యాక్టివిటీ. ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్ కి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయడంలోనే మొత్తం వర్క్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో వన్స్ మీరు స్కానింగ్ లాంచ్ చేయగానే ఎక్స్కాన్ అనే విండోకి లాంచ్ అవుతుంది. ఈ ఎక్స్కాన్ విండో యొక్క పర్పస్ ఈజ్ ఇట్ విల్ షో ఆల్ ఓపెన్ అప్లికేషన్. నా సిస్టమ్ లో నేను ఏవైతే అప్లికేషన్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకున్నానో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సెలెక్ట్ యువర్ రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్. ఏ అప్లికేషన్ అయితే మనం స్కాన్ చేయాలనుకుంటున్నామో స్పెసిఫిక్ గా జస్ట్ సెలెక్ట్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ స్కాన్. ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఆన్ స్కానింగ్ ఆప్షన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తారో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ లో ఏవైతే కంట్రోల్స్ ఉన్నాయో అన్ని కంట్రోల్స్ ని కూడా ఈ ఎక్స్కాన్ విండో అనేది రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేసి డైరెక్ట్ తీసేసుకుంటుంది. ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా కూడా మీకు సేమ్ స్కానింగ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ ఎస్ఏపి ఉంది, రైట్? ఈ ఎస్ఏపి విండోలో మీరు కొన్ని స్కాన్ చేసుకొని క్లిక్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఎస్ఏపి లాగాన్ అని ఉంది కదా, ఈ విండోని పిక్ చేసుకున్నాను, స్కాన్ చేస్తాను. సో దీన్ని స్కాన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఎస్ఏపి ఏంటి, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. నా సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది, బ్రౌజర్ లో ఓపెన్ చేశాను, నో రైట్? ఈ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం కూడా ఇక్కడికి రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. మీకు అన్ని కంట్రోల్స్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి డైరెక్ట్ గా. లాగాన్ అనే కంట్రోల్, వేరియబుల్ లాగాన్ అనే కంట్రోల్. ఇక్కడ మీకు వేరియబుల్ లాగాన్ ఉంది కదా, సేమ్ వేరియబుల్ లాగాన్, న్యూ ఐటమ్, చేంజ్ ఐటమ్, 1090 సంథింగ్ దీని యొక్క ఇంటర్నల్ కోడింగ్ పిన్, మోర్ ఆప్షన్, బటన్ 1 అండ్ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్. సేమ్ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే దానికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇక్కడ మీకు ఎనేబుల్ అవుతాయి, లేదు హైలైట్ అవుతాయి. ఇన్ కేస్ మీకు హైలైషన్ చూడాలనుకుంటే క్లిక్ ఆన్ చేంజ్ ఐటమ్. ఇక్కడ మీకు హైలైట్ ఆన్ సెలెక్షన్ అని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ లో హైలైట్ అవుతుంది. మీరు స్పెసిఫిక్ గా ఏ కంట్రోల్స్ అయితే పిక్ చేసుకున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి హైలైట్ ఆన్ సెలెక్షన్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగాన్ అనే బటన్ కావాలి, న్యూ ఐటమ్ కావాలి అండ్ చేంజ్ ఐటమ్ కావాలి. ఇక్కడ మీరు చెక్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి కదా, నెంబర్ ఆఫ్ చెక్ బాక్సెస్ లో నేను ఓన్లీ 3 చెక్ బాక్సెస్ ని మాత్రమే ఇక్కడికి పిక్ చేసుకున్నాను. కనిపిస్తున్నాయా మీకు? సిస్టమ్ లో అప్లికేషన్ లో ఉన్న అన్ని కంట్రోల్స్ ని మనం స్కానింగ్ చేసుకోము, బేస్డ్ అపాన్ ది బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్. మీరు ఇప్పుడు దేనిపైన వర్క్ చేయాలి అనే దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి మీరు మాడ్యూల్స్ అనేవి స్కాన్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ కంట్రోల్స్ ని ఈ చెక్ బాక్స్ పైన క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తారో బాటమ్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ లో సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఈజ్ యూనిక్ అనే ఆప్షన్ చూపిస్తుంది. నా కర్సర్ మూవ్మెంట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ ఈజ్ యూనిక్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, అంటే టెస్టింగ్ లో మీరు ఏ కంట్రోల్స్ ని స్కాన్ చేసుకోవాలి అన్నా కంపల్సరీగా యూనిక్ ప్రాపర్టీ అనేది చేయాలి. ఓకే, ఆ యూనిక్నెస్ అనేది ఎలా చేస్తాము అంటే అవుట్ ఆఫ్ టోస్కా అయితే సెలీనియం లో కానీ ఎక్కడైనా అయితే మీరు మాన్యువల్ గా ఎక్స్ పాత్ కానీ సిఎస్ఎస్ పాత్ కానీ రాసి యూనిక్ గా చేసి ఆ పాత్ ని తీసుకొని వెళ్ళి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో పేస్ట్ చేసుకుంటారు. కానీ టోస్కాలో మీకు అంత కాంప్లికేటెడ్ ఉండదు. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కంట్రోల్స్ ని పిక్ చేసుకుంటారో ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ అనేది యూనిక్ గా కాదా అనేది చెప్పేస్తుంది. ఓకే, which basis it is saying this one is a unique property and this one is not a unique property? దేని బేసిస్ పైన ఇది యూనిక్ ప్రాపర్టీ అనేది మనకు చెప్తుంది? సో బికాస్ ఆఫ్ హియర్ టెక్నికల్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, మీకు ఈ ఎక్స్కాన్ విండోలో 2 phases ఉంటాయి. వన్ సైడ్ మీకు అన్ని కంట్రోల్స్ కనిపిస్తాయి, సెకండ్ సైడ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ న్యూ ఐటమ్ అని పిక్ చేసుకోగానే న్యూ ఐటమ్ కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా రిట్రీవ్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఏవైనా 2 ప్రాపర్టీస్ ని బై డిఫాల్ట్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది. మీకు ఇక్కడ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ అయింది చూడండి, 1 చెక్ బాక్స్ 2 చెక్. ఈ 2 కంట్రోల్స్ ని డిఫాల్ట్ గా ఎనేబుల్ చేసుకొని యూనిక్ గా చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ చెయ్యలేదు అనుకోండి, మనం యూనిక్ గా చేయాలి. ఓకే,
దానికి ఐడెంటిఫికేషన్ మెకానిజమ్స్ అని కొన్ని మెథడ్స్ అనేవి ఉన్నాయి, నేను కమింగ్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దెన్ సేవ్ ద మాడ్యూల్. మీకు మాడ్యూల్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది మాడ్యూల్ సెక్షన్ లో. క్లోజ్ ద విండో. ఓకే, గో టు Tosca. ఇక్కడ మీకు మాడ్యూల్ క్రియేట్ అయిందా? వాట్ ఈస్ ద మాడ్యూల్ నేమ్? SAP Logon 750. నేను ఎంటర్ చేసానా ఈ నేమ్? నో. సో ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ అనే బటన్ ని క్లిక్ చేస్తానో ఈ పర్టికులర్ విండోకి ఏదైతే క్యాప్షన్ ఉంటుందో, దిస్ ఇస్ ద క్యాప్షన్. బై డిఫాల్ట్ గా ఈ నేమ్ అనేది మాడ్యూల్ కి అసైన్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రీనేమ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం, బట్ బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ టేక్ ద క్యాప్షన్ నేమ్ యాజ్ ఎ మాడ్యూల్ నేమ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. So variable, here you can see this one is the button and change is the button. Controls వచ్చేసినాయి మనకి. Then next activity is drag and drop this module into test case. మాడ్యూల్ ని పిక్ చేసుకోండి, సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి టెస్ట్ కేస్ లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ ఫోల్డర్ పైకి తీసుకొచ్చి డ్రాప్ చేసినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఒక టెస్ట్ కేస్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, టెస్ట్ కేస్ యొక్క హైరార్కీ ఏంటి టోస్కాలో అంటే, ఇట్ ఈస్ ఏ టెస్ట్ కేస్, ఓకే, టెస్ట్ స్టెప్, టెస్ట్ స్టెప్ వాల్యూ. సింగిల్ టెస్ట్ కేస్ కంటైన్స్ n నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ స్టెప్స్. ఒక టెస్ట్ కేస్ లో మీరు ఎన్ని స్టెప్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. You can create n number of test steps in single test case. Okay, you go back. See here, team, this is the test case, and here you can see the terminology also, new test case. Okay, if you want to modify this one, you can modify. So my test case is belongs to SAP Logon. Just I'm making as a SAP Logon. This one is the test step. If we expand this one, these all are seems like a test step value. Okay, వీటన్నిటిని మనము test step values అంటారు. So after expanding test step, here you can see value column, action mode, data type and work state. So మన test development అంతా కూడా value అనే column లో ఉంటుంది. So which activity can we do? Variable logon అనే ఈ పర్టికులర్ దానిపైన మనం ఏ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు అంటే, క్లిక్ చేస్తామా, డేటాను ఎంటర్ చేస్తామా, లేకపోతే డ్రాప్ డౌన్స్ ని పిక్ చేసుకుంటాం, ఏ యాక్టివిటీ చేస్తాం? క్లిక్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం. మీరు మాన్యువల్ గానే చూడండి, వేరియబుల్ లాగాన్ లోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం? మౌస్ మూవ్ చేసి ఇక్కడ క్లిక్ ఆపరేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాం, రైట్? మీరు ఇక్కడ క్లిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన స్క్రీన్ కి నావిగేట్ అయ్యి, ఓకే, I want to say Tosca. మీరు Tosca చెప్పాలి, ఈ వేరియబుల్ లాగన్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ ఆపరేషన్ చేయమని చెప్పాలి. ఓకే, దెన్ గో టు హియర్, ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లిక్. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఎంటైర్ Tosca, మీరు Tosca మొత్తంలో ఏదైనా సింటాక్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్ లో మాత్రమే ఉంటాయి, ఇంతకు మించి కాంప్లికేటెడ్ గా అయితే ఉండదు. ఓకే, క్లిక్ ఆపరేషన్స్ కి డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లిక్ అండ్ క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్. దట్స్ ఇట్. నా టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ యువర్ టెస్ట్ డెవలప్మెంట్, రైట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్, రన్ ఇన్ స్క్రాచ్. సో మనం రన్ చేసినప్పుడు నేను మాన్యువల్ గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వట్లేదు, డైరెక్ట్ గా Tosca అనేది అప్లికేషన్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి వేరియబుల్ లాగాన్ అనే బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తుంది. మీకు ఆ పర్టికులర్ మౌస్ మూవ్మెంట్ కూడా కనిపిస్తుంది, చూడండి. I'm not doing anything. Okay. So after completion of your execution, it will show the execution result. మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాపర్ గా అయ్యిందా లేదా అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దీన్ని స్క్రాచ్ బుక్ విండో అంటారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సీమ్స్ లైక్ ఏ పార్షియల్ ఎగ్జిక్యూషన్. వన్స్ మీరు టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేసిన తర్వాత ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ విండో అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ప్రాపర్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దిస్ మాడ్యూల్ ఇంటూ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్. ఓకే,
మీకు మేజర్ గా 4 పేజెస్ ఉంటాయి. మాడ్యూల్స్ లో టెక్నికల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం స్కాన్ చేసుకుంటాము. వన్స్ మాడ్యూల్ స్కాన్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ కేస్ పేజ్ కి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేస్తాము. వన్స్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిక్యూషన్ టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత దెన్ అగైన్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ దిస్ టెస్ట్ కేస్ ఇంటూ ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ లోకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి పెట్టుకుంటాం. స్క్రాచ్ బుక్ కి ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ కి డిఫరెన్సియేషన్ ఏంటి అంటే మీకు స్క్రాచ్ బుక్ లో జస్ట్ చూపిస్తుంది ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా, ఫెయిల్ అయిందా, పాస్ అయిందా అనేది. కానీ ఎలాంటి ఎగ్జిక్యూషన్ కి సంబంధించిన లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది సేవ్ చేయదు. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ మన మేనేజర్ కానీ టీమ్ లీడ్స్ కానీ మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యిందో చూపించంటే వీ కెనాట్ షో ఎనీథింగ్. మీరు స్క్రాచ్ బుక్ లో ఏమి చూపించలేరు. సో ఎట్ దట్ టైం మనం ఎగ్జిక్యూషన్ లోకి డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమవుతుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లాగ్ మీరు ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ కి సంబంధించిన లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడ సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ ఆస్కింగ్ మీ టీమ్ లీడ్ కానీ ఎవరైనా అడుగుతుంటే then you can take the report and you can share to the team lead. Okay. So entire work is same procedure team, not only for the web application, మీకు వెబ్ అయినా డెస్క్టాప్ అయినా SAP అయినా సేల్స్ ఫోర్స్ అయినా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ మీకు వేరియేషన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ మాడ్యూల్ స్కానింగ్ లో మీరు ఏ అప్లికేషన్ కేటగిరీ ఒకటే పిక్ చేసుకుంటారు. ఓకే, మాడ్యూల్ స్కానింగ్, మాడ్యూల్ సేవ్ అయిన తర్వాత టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ మొత్తం సేమ్ అన్ని అప్లికేషన్ కేటగిరీస్ కి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు హియర్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అని మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది, ఐడెంటిఫై చేశారా? ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ ఎందుకు అంటే ట్రైసెంటిస్ టీమ్ వాళ్ళు ఆటోమేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ తగ్గించడానికి కొన్ని స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఏంటి స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, మీరు అప్లికేషన్ లో ఏదో ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు, యూ కెన్ రీయూజ్ దిస్ మాడ్యూల్. మనం మళ్ళీ స్కాన్ చేసుకునే పని లేకుండా ఆల్రెడీ కొన్ని ఎగ్జిస్టింగ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ మాడ్యూల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మీరు స్క్రీన్ షాట్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో విండోస్ ఆపరేషన్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మినిమైజ్ ద బ్రౌజర్స్ ని మినిమైజ్ చేయడానికి, మాక్సిమైజ్ చేయడానికి, విండోస్ అనేవి ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇలాగే మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఫైల్ ఆపరేషన్స్ అంటే మనకి సిస్టమ్ లో D డ్రైవ్ ఉంటుంది, C డ్రైవ్, E డ్రైవ్, F డ్రైవ్, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రైవ్స్ ఉంటాయి. డ్రైవ్స్ లో ఏ డేటా ఉంటుంది? ఫోల్డర్స్, ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఫైల్స్ ఏముంటాయి? ఏదర్ ఎక్సెల్, వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ JPG ఫైల్స్, XML ఫైల్స్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మీరు ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఫైల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి అనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ దిస్ మాడ్యూల్స్. ఓకే, మీ సిస్టమ్ లో మీ డ్రైవ్ లొకేషన్ లో మీరు ఏదైనా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే త్రూ ఆటోమేషన్ ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మీరు క్రియేట్ చేయవచ్చు. స్పెసిఫైడ్ లొకేషన్ లో మీకు ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తుంది. ఈ ఫైల్ ఆపరేషన్స్ లో ఎలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. మీరు ఏ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అయినా క్రియేట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే for example, I want to create notepad file. What is the extension of notepad file? .txt file. Okay. Word documents తీసుకున్నారనుకో .docs file. So .exe file, .config file, .xml file, .csv, so .tws file. ఈ kind of extensions provide చేసి you can create any kind of files. అండ్ ఫోల్డర్స్ కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు టోస్కాలో. ఫోల్డర్ వచ్చేసి ఒక లొకేషన్ నుంచి అనదర్ లొకేషన్ కి కాపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ డిలీట్ చేయొచ్చు. బట్ దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్. అండ్ కమింగ్ టు ప్రాసెస్ ఆపరేషన్స్ అండ్ రిసోర్స్ హ్యాండ్లింగ్, సెలీనియం. మీకు సెలీనియం లో డెవలప్ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని కూడా టోస్కాలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ టోస్కా, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో మీకు ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది, రిపోర్ట్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ మీకు సెలీనియం స్క్రిప్ట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అంటే మీరు వాటిని టోస్కాలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్. ఈ మాడ్యూల్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని యూ కెన్ డూ ద ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్
So these all are seems like a XML data, JSON data, DB operations team. డేటాబేస్ లో వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. మనం డైరెక్ట్ వీటిని తీసుకొని వర్క్ చేయొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎస్ఏపి ఫిరీ. సో మీకు చెప్పాను కదా, ఎస్ఏపి ఫిరీ, ఎస్ఏపి నెట్వేర్, ఎస్ఏపి నెట్వేర్ బిజినెస్, ఈ యాక్టివిటీస్, ఈ కైండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మనం డైరెక్ట్ గా వర్క్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్. ఓకే, సో ఫైల్ ఆపరేషన్స్, XML, JSON, మెయిల్, ఇన్ కేస్ మీరు మెయిల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి, అవుట్లుక్ మెయిల్ కనెక్ట్ అయ్యి మెయిల్స్ ట్రిగ్గర్ చేయడం యాక్టివిటీస్ కూడా చేయొచ్చు. మొబైల్ అప్లికేషన్, మీరు మొబైల్ ప్రాజెక్ట్ పైన వర్క్ చేస్తే మనకి డిఫాల్ట్ గా మొబైల్ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన కొన్ని స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ ట్రైసెంటిస్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఈ మాడ్యూల్స్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకొని మనం టెస్ట్ డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్. మనకి ఇక్కడ ఈ మాడ్యూల్స్ ని స్కానింగ్ చేసే టైం అనేది సేవ్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే ఈ మాడ్యూల్ అనేది మనకి ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్ఏపి, మీకు SAP లో చూడండి, SAP కాంటెక్స్ట్ మెను, లాగిన్ స్క్రీన్, లాగాన్ స్క్రీన్, మల్టిపుల్ లాగిన్ లైసెన్స్, ఇవన్నీ కూడా SAP లాగాన్ స్క్రీన్. మీరు SAP లాగాన్ ని నేను మాన్యువల్ గా ఓపెన్ చేశాను. మాన్యువల్ గా కాకుండా త్రూ స్క్రిప్ట్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ ద SAP లాగాన్ స్క్రీన్. ఓకే, SAP లాగిన్ స్క్రీన్ లో మీరు క్రెడెన్షియల్స్ ఎంటర్ చేయడం, లైక్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, లాంగ్వేజ్ ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ బటన్ ని క్లిక్ చేయడం. జావా ఎక్సెల్ ఆపరేషన్స్ టీమ్, మనకి సిస్టమ్ లో ఎక్సెల్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఎక్సెల్ లోకి డేటాని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, ఎక్సెల్ లో డేటాని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం, మనం డేటాని క్రియేట్ చేయడం, మనం డేటాని అప్డేట్ చేసుకోవడం, ఈ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. PDF అంటే 2 PDF ఫైల్స్ ని కంపారిజన్ చేయడం, వాటి యొక్క యాక్యురసీ ఎంత ఉంది ఏంటి అనేది కంపారిజన్ కోసం PDF కంపారిజన్ తీసుకుంటాము. సో ఇది వచ్చేసి టెస్ట్ డేటా మేనేజ్మెంట్ టూల్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా స్టాండర్డ్స్ మాడ్యూల్ సబ్సెట్. ఈ మాడ్యూల్ సబ్సెట్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ట్రైసెంటిస్ వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. ఎప్పుడు అంటే ప్రాజెక్ట్ క్రియేషన్ చేసేటప్పుడు నేను టెంప్లెట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ని చెక్ చేశాను చూడండి, చెక్ బాక్స్. ఆ ఆప్షన్ ఎందుకంటే ఈ ప్యాకేజ్ కోసం. అది మీరు పిక్ చేసుకోలేదు అంటే ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్ అనేది మనకి రాదు ప్రాజెక్ట్ లోపల. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా తీసుకోవచ్చు. యాడ్ అయిపోతుంది. సో ఈ స్టాండర్డ్ మాడ్యూల్స్ వల్ల మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ స్కానింగ్ లాంచ్ చేసుకొని మాడ్యూల్స్ ని సేవ్ చేయకుండా మనము డిఫాల్ట్ టైమింగ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇలా స్కాన్ చేసుకోకుండా మాన్యువల్ గా యూ కెన్ గో విత్ ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ సీమ్స్ లైక్ ఏ ఓవర్ వ్యూ రిలేటెడ్ టు టోస్కా టీమ్. ఓకే, మీకు డైరెక్ట్ క్లాసెస్ లో వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ కంటెంట్, మీ కోర్స్ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో నేను ఆ కోర్స్ కంటెంట్ మొత్తం కవర్ చేస్తాను. డైలీ 1 hour నుంచి 1.5 hours ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏమన్నా కనిపించిందా? able to see any program? Okay. ఇక్కడ ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ప్రోగ్రామింగ్ ఏమీ లేదు, సో కెరియర్ అనేది మనకు ఉంటుందా ఫ్యూచర్ లో అనేది మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో కంపల్సరీగా ఉంటుంది. టోస్కాలో మీకు ఏదైనా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చాయి అంటే ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఏ టాప్ మోస్ట్ MNC కంపెనీస్. ఓకే, మనకు అన్ని MNC కంపెనీస్ కూడా టోస్కా ఆటోమేషన్ ని యూజ్ చేస్తున్నారు. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SAP ప్రాజెక్ట్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు టోస్కా SAP పీపుల్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. టోస్కా వెబ్ అప్లికేషన్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు టోస్కా వెబ్ అప్లికేషన్ పీపుల్ ని హైర్ చేసుకుంటున్నారు. సో API లో చేసే వాళ్ళు API కి హైర్ చేసుకుంటున్నారు. సేల్స్ ఫోర్స్ కు టోస్కా API, టోస్కా SAP, ఈ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, అప్రాక్సిమేట్ గా 30+ ప్లాట్ఫామ్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది. APIs లో మనము సర్వీసెస్ చెక్ చేస్తాము. ఓకే, సో ఎండ్ పాయింట్ URLs పాస్ చేసుకొని, పేలోడ్స్ మోడిఫై చేసుకొని, రిక్వెస్ట్ మెథడ్స్ పాస్ చేసి, రెస్పాన్స్ కోడ్స్ అనేవి వెరిఫై చేసుకుంటూ ఉంటాం. సో బేసిక్ గా జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసే API టెస్టింగ్ టూల్ ఏంటి? పోస్ట్ మ్యాన్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం. టోస్కాలో మీకు పోస్ట్ మ్యాన్ అనేది కొంతమందికి అండర్స్టాండబుల్ ఉంటుంది, కొంతమందికి అన్అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది. అలా కాకుండా టోస్కాలో టోస్కా API అని సపరేట్ విండో ఉంటుంది. ఇట్ సీమ్స్ లైక్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్ అప్రోచ్.
మీకు వన్స్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం టెస్ట్ కేసు కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకి ఈ టోస్కాలో ఈ టెస్ట్ కేసు ఎలా ఉందో అలాగే ఏపీఐ టెస్ట్ కేసు అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఏపీఐ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూషన్స్ చేసి మనం రిజల్ట్ కూడా రిపోర్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, till now any questions team? Madam, actually, I have a question. After this program, do you also provide help in resume preparation and job assistance? Yes. So I'll guide you how to clear the Tosca certification, resume, how to prepare the resume. After preparation, you can create one new Gmail ID and you can upload your resume into Naukri. Once మీరు నౌకరీకి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఏదైనా కంపెనీస్ నుంచి మెయిల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా రిప్లై ఇవ్వాలి, I will give A to Z information. Okay. Like mock interviews, arrange Yes, I will take the mock interviews and one more. Right. క్లాసెస్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ రోజు మీకు ఒక కాన్సెప్ట్ కవర్ చేశాను. ఓకే, ఏ రోజు కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కాన్సెప్ట్ కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అనేది నేను మీకు పాస్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే, సో ఏ రోజు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆ రోజు చదువుకో. ఓకే మేడం. సేమ్ లాస్ట్ లో గైడ్ అలాంటి ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా మేడం? ఏంటండి? లాస్ట్ లో గైడెన్స్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? గైడ్స్ అలాంటివి వాయిస్ క్లియర్ లేదు. లాస్ట్ లో గైడ్ ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తారని అడుగుతున్నాను మేడం. గైడా? యా యా, మాన్యువల్ గైడే కదా మీరు అడిగేది. ఓకే, సో నేను మీకు ఎవ్రీ క్లాసెస్ కి డైరెక్ట్ గా మీకు కాన్సెప్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి నావిగేట్ అవుతాను. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నేను క్లియర్ గా మీకు ఎంటర్ చేస్తాను. లైక్ ఇలా, సో ఎంత ఉంటుంది, దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి, సో దాని యొక్క వర్క్ ఫ్లో ఏంటి, దాని ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేది క్లియర్ గా రాస్తాను. ఓకే, ఈ నోట్ అంతా కూడా నేను మీకు త్రూ డ్రైవ్ లింక్ అనేది షేర్ చేస్తాను డైలీ. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ డే క్లాస్ లో కవర్ చేద్దాము, లేదు అంటే విల్ కనెక్ట్ మోర్. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఏదైనా కంపెనీస్ హైరింగ్ చేసుకుంటున్నాయి టోస్కా పీపుల్ అంటే ఐ విల్ పాస్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు యూ. Any another questions, team? Hi, I have some questions. Yeah, after completed the course, are you providing any sample project, like live project or something? Yeah, sure. See, team, whatever we are practicing, that is seems like a project. Okay, don't think it seems like a classes. Yeah, just now you took. Yeah, just now you took the SAP login page, right? But are you? That means in every class, what you are going to? Are you using multiple browsers and multiple application examples, or the same application? It will. So what are the applications I'm covering here? I will cover the web-based applications, desktop, API, database, and SAP. I'll give overview also. And after SAP, so present SAP logon credentials is not working properly. If it is working, then I will explain how to create a sales order and payment order, different kind of order categories also. Okay, don't worry about this and just learn the workflow. Okay, మీరు వర్క్ ఫ్లో అనేది నేర్చుకున్నారు అంటే దట్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ ది ఆల్ ద అప్లికేషన్ కేటగిరీస్. మీరు టోస్కాలో ఉన్న అన్ని ప్రాజెక్ట్ కేటగిరీస్ లెర్న్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ విల్ టేక్ అప్రాక్సిమేట్లీ 6 to 7 months ఆఫ్ టైం. సో మీకు ప్రాజెక్ట్ రావాలి, ఏదైనా కంపెనీకి జాయిన్ అవ్వాలి, జాబ్ కావాలి అంటే ఎనీ 2 అప్లికేషన్ కేటగిరీస్ అనేవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. ఇన్నర్ నన్ను అడిగితే. I'll give you also team that seems like a e-commerce application SAP one. Okay, I'll show the overview of that project also. Yes, please. Madam, can I connect with you or post this session? I Yeah, just dropped a sure. message to you directly. Okay, Jairam, I'll connect with you. Okay. Yeah, please. Okay, team. Thank you for joining on. If you have any questions or if you are looking for evening sessions, evening batches, just
ping me your details to the Raju. I think Raju is the follow-up person. అతనికి పాస్ చేయండి. మార్నింగ్ బ్యాచ్ ఈవినింగ్ బ్యాచ్ రెండు జరుగుతాయి. సో ఈవినింగ్ టైమింగ్స్ అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. సో మార్నింగ్ టైమింగ్స్ అయితే 8 to 9 ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్. మీరు ఆఫ్లైన్ రావాలి అనుకుంటే ఆర్టిస్ట్ చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఐటీ కెరియర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కి వచ్చేసేయండి. ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? Yeah. Okay, Madam, thank you. yeah, just you created one project for one workspace, right? After creating workspace, it is asking credentials again. You no need to enter anything here. Okay, just click on again. The OK symbol is not there. OK button is not there. So it is asking username, admin, password. If I provide admin also, it is displaying as a wrong username or password. I think what are the credentials you are using? That is not. అయ్యప్ప మీకు credentials ఇవ్వలేరు కదా లైసెన్స్. Yes, but నేను Tricentis Tosca ఆ హబ్ లో డౌన్లోడ్ సరే నేను చెక్ చేస్తాను ఒకసారి మీకు. ఓకే. Okay, team. Thank you for joining all. Shall we connect tomorrow same time? So మీకు మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఉంటాయి క్లాసెస్. ఓకేనా? మండే నుంచి సాటర్డే వరకు క్లాసెస్ ఉంటాయి. సండే హాలిడే ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ లీవ్ అయితే 1 day ముందే ఇంటిమేట్ చేస్తారు. Thank you, madam. Thank you, team. Bye. Jairam, I will call you in 2 minutes. Sure. Thank you. Bye.